I know, dear, but I feel like nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom. Nixtieqkom kollha tiġu l-qudiem għax ma rridx li jkun hemm periklu. U oqgħodu attenti mit-toqba li hemm dik in-naħa. Ma tmux taqgħu fiha. Nirringrazzjaw ukoll lin-nies tal-Karmnu li weduna li se jaħdmu fuq wara u li kemm jista' jkun mhux se jagħmlu ħoss eżaġerat. Nirringrazzjahom tal-kollaborazzjoni tagħhom. Però nixtieqkom tiġu l-qudiem għax ma rridkomx tkunu fil-periklu. Itilgħu anke fuq it-tarra ċekk hemm bżonn. Mela, nixtieq nibda billi nirringrazzja lil Robert Aquilina għas-sem importanti għas-sem importanti li ta' lill-Repubblika minn qabel il-fundazzjoni tagħha f'Jannar 2019 sar-riżenja tiegħu f'Marzu 2024. Robert kien it-tielet President tar-Repubblika u wara d-deċiżjoni tiegħu li jirreżenja mill-Eżekuttiv, aħna ridna nuru ir-rikonoxxenza tagħna għal dak li kien wettaq billi offrejnilu it-titlu ta' President Onorarju. Nirringrazzjawh għax-xogħol li se jkompli wettaq f'isem Repubblika fil-qrati, nawgurawlu xewqiet sbieħ għad-direzzjoni li għażel li jieħu fil-futur. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-imħallef, l-Uffiċċju tal-AG, l-Avukati, il-Pulizija u l-Ġurija tal-kuraġġ li wrew quddiem kriminali ħorox meta wrew li ġustizzja f'Malta tista' u għadha tiffunzjona minkejja tfixkil u l-attakki li saru u għadhom qegħdin isiru kontra membri tal-ġudikatura.
umanitarja tant meħtieġa. Aħna maħniex se naqtaw qalbna u flimkien se naslu żgur. Ix-xogħol ta' Repubblika mhuwiex wieħed faċli. Aħna dejjem konna u nibqgħu għassa għal dak li jirrigwardja is-saltna ta' dritt. Dalgħodu stess jiena u diħla l-qorti rajt raġel id-disprat jajjat li wara li l-awtoritajiet dammu is-snin ma jipproċessaw il-fajl tiegħu, issa iddeċidew li sa jwadbuh barra minn Malta. Dan wara li kien integra ruħu f'dan il-pajjiż. Ma ninsewx is-sitwazzjoni ta' 3 żgħażagħ tal-vapur El-Ħiblu akkużati inġustament li ta' teenagers li żar wieħed kull ma kellu kien 15-il sena, dawn Alla jbierek mingħajr armi kellhom il-jett jaħtfu vapur sħiħ u minflok ħlisnihom qiegħda titkompli il-kawża kontrihom. Nuru solidarjetà għalihom. Għalkemm xogħolna mhuwiex faċli, għandna eżempju tas-sew kbir x'insegwu, dak ta' Daphne Caruana Galizia. Daphne qatt ma qatat qalba quddiem it-tajjir u t-theddid li dejjem kienet tirċievi u tibqa' ma tagħtix kasom iżda tkompli fuq triqitha. U aħna l-istess nagħmlu ma nagħtu każ lil ħadd u lil xejn li jipprova jxekkilna u nkomplu mixjin il-quddiem. Daphne kienet tiddenunzja il-korruzzjoni vili u viljakka ta' dawk li suppost jagħtu l-eżempju, politiċi li suppost imexxu lil pajjiż u mhux lil butom. Però il-ġlieda għall-ġustizzja għal Daphne Caruana Galizia ma ntemmitx bis-sentenza ta' ħabs għall-omorom lil dawn l-4 delinkwenti. Dan huwa biss bidu. Malta tistenna li tara lil dawk li jkmandawhom biex iwettqu dan il-att vili u krudili jidhru quddiem il-qorti biex jiġu huma wkoll iġġudikati u jieħdu wkoll huma il-pina li ħaqhom. Il-preżenza tagħna kull xahar sena wara sena tfisser li aħna maħniex se nixbgħu jew naqtaw qalbna sakemm naraw li ssir ġustizzja kompleta mingħajr tfixkil. U għalhekk ħbieb nibqgħu insostnu il-volontà u l-kuraġġ tagħna flimkien sakemm inkunu tassew wasalna u nifirħu għax inkunu nistgħu ngħidu lill-ġirien tagħna, lit-tfal tagħna u l-tfal ta' tfal tagħna li l-koll kemm aħna li aħna ipparteċipajna bis-sħiħ biex f'pajjiżna il-verità u l-ġustizzja jirbħu dejjem. Issa nagħti l-kelma lil Martina Farrugia minn Occupy Justice li se titkellem bl-Ingliż għal benefiċċju tal-ġurnalisti u tal-barranin li jsegwuna u jappoġġawna. Imbagħad sa nagħti l-kelma lill-ewwel President tar-Repubblika Marion Paċjaxa. Grazzi. Last week was a good week for justice. Last week we saw the conviction of 4 men, 2 of whom were accused of complicity in Daphne Caruana Galizia's death.
They were charged with, amongst other things, conspiracy to kill and with procuring and supplying the explosive to murder Daphne Caruana Galizia. It was the first time the evidence gathered in Daphne's case was presented and tried before a jury, and the result was overwhelmingly positive. The jurors believed Melvin Thoma. They believed Vince Muscat. They believed and trusted the process the police took to gather and preserve evidence. We owe a world of gratitude to the prosecutors in the AG's office, the police who led the investigation, the lawyers who worked for years putting this case together, and to the jurors and the court for their brave decision. The court recognized that this wasn't a normal crime. In reaching its decision, the court said, finalment, il-qorti trid tieħu in konsiderazzjoni wkoll l-effett li l-Kummissjoni ta' dawn id-delitti ħalla fuq is-soċjetà Maltija u dan bil-qtil vjolenti ta' avukat stabbilit fil-professjoni legali u wkoll ta' ġurnalista li allura skossa r-raba' pilastru tad-demokrazija li hija l-qofol tas-soċjetà tagħna. Li hija l-fema tal-qorti li dawn il-fatturi kollha f'dan il-każ jissuperaw l-interess ta' 4 persuni misjuba ħatja li jgawdu minn xi mitigazzjoni fil-pjena. Fuq kollox, tisħaq illi l-pjena għandha tirrifletti l-effetti li kellu r-rijat kemm fuq il-familjari tal-vittma, iżda fuq kollox l-effetti li ħalla fuq is-soċjetà fejn emerġiet sens ta' impunità f'netwerk ta' nies li ħasdu l-ħajja ta' ġurnalista bil-konsekwenza li dan il-qatt ta' violenza eżżes ir-raba' pilastru ta' soċjetà demokratika u kellu effett kemm fuq livell Ewropew kif ukoll internazzjonali. They were all sentenced to life in prison. So far we have 5 men in prison serving lengthy sentences for Daphne Caruana Galizia's assassination, and we have another who is awaiting trial. So what are we here for? Is injustice being done? Why are we still manning the memorial daily, and why do we keep on coming here every month? Because though the wheels of justice are turning, they've not yet managed to scoop up everyone in their net. Daphne was killed because she was uncovering corruption. She was killed because people were emboldened to believe that they were so powerful they could assassinate someone in broad daylight and get away with it. We don't come here because we idolize Daphne. We haven't turned her into a religious figure, as some might suggest. We come here because Daphne spent years writing about corruption before she was killed, and for the most part, her stories have gone on uninvestigated. We come here because instead of lessons learned, we see a pattern of hatred repeated, the mockery, the persecution of those who call out wrongdoing. We see it with the continued daily destruction of the memorial behind me, and we saw it with the public lynching of Dr. Robert Aquilina just last week following reports of a domestic incident in their home. Forget that these people doing the lynching have never so much as bleated against the theft of public hospitals, of corruption in power station deals, in public land being given away for peanuts, against the social welfare racket, the misuse of public funds, the assassination of a journalist. Anzi, quasi we defend these incidents. But they couldn't miss a chance to scream hypocrite at a man who has spent the last 8 years calling for justice. Why? Because incredibly, there is nothing this country likes more than to rip people who fight for justice. But Robert Aquilina confused their plot. He immediately resigned. Despite forcefully denying the accusations and insisting he had done nothing wrong, he stepped down from his position as honorary president of Repubblica and suspended his role in Fondazione Falcone. Because that's what accountability and responsibility means. He showed up every politician who has remained glued to their seat of power by stepping down. He walked the talk, dealing with his problem without dragging the name and the cause of justice he stood for.
In the meantime, the charges were dropped after Janet Aquilina made a sworn declaration to say that her statement to the police was distorted and misused to damage her husband's reputation, and she didn't want to be part of a political persecution of her husband. However, people said that was the end of the cause. I'll tell you this. The cause is justice for Daphne. I can assure you this cause is nobody's soapbox. It's not a role that comes with secret bank accounts or kickbacks. There are no personal benefits to doing this. Every single one of us here is here today because we believe in creating a better country. It stands irrespective of us all. It's not about me, it's not about Republica, it's not about Occupy Justice, it's about Daphne. And until we get justice for Daphne, for her family, for her stories, and for this country, we'll continue to turn up, to replace posters whenever Gaffa's minions remove them in the middle of the night. We'll turn up to water the plants and to give speeches to remember. Because the alternative means that the best way to tackle meddlesome journalists is to kill them and then to do nothing long enough to let their stories die with them. And that's not going to happen. It's been 8 years. It's a long time. This country talks a lot about unification, about a need to be positive, to move forward. I hope it will happen. But for it to happen, there needs to be a serious shakedown. The recommendations proposed by the public inquiry have to be implemented. People involved in corruption need to be prosecuted. They need to stop being lauded as gods and religious figures, actually. That's how a country moves forward. When Daphne's assassination is treated with the seriousness it deserves and procedures are put in place to ensure that it doesn't happen again. One of the ways that is going to happen is by ensuring that institutions actually work, including by having a well-resourced police force, by having a well-resourced judiciary, by having laws in place that make abuse of office a crime, by introducing unexplained wealth orders, by protecting journalists, by actually investigating their reports before it's too late, by treating journalists as an essential pillar of democracy and not as enemies of the state. The country will move forward when we embrace having an active, engaged civil society as well as an effective and strong opposition to monitor the government's work and to stand up when necessary. The two are not in conflict with each other. They are two separate roles that should ultimately have the same aim, bettering this country. In the coming months, the Nationalist Party in opposition needs to elect a new leader. No perfect leader exists, and in insisting on perfection, this serves no one except the people who are in power and who will continue getting away with everything while shouting down any criticism with whataboutisms. We can't keep falling for it. You don't need to be perfect to criticize or to lead, but you do need to have courage and determination, principles and values. You need to stand for something. A leader needs to unite. And we understand that a party cannot stand only for justice, and the position cannot only be anti-corruption. But what sort of party worth backing will it be if these aren't the cornerstones of its philosophy? Find common ground. Create forward-thinking policy. Work with a Malta-first attitude. Let's clean up Malta's reputation that has taken such a drubbing by those who put their interests before everything else, including the life of its own citizens. There is a yearning for politicians who will present a new way of doing things. Daphne's assassination is not something that can ever be forgotten. We need to learn from it and ensure that it doesn't happen again. Despite all the odds, there are people out there doing a good job. The wheels of justice are turning, and we need to continue to work to ensure that they remain doing so. Thank you. Thank you. Insellmilkom. Il-ġlida favur is-sewwa tista' ssir f'diversi forom. Iżda llum jinxtaqt niffoka fuq il-liġi li suppost tagħti protezzjoni lill-informaturi, dik li aħna ħafna drabi nsejħula il-liġi tal-whistleblower.
Din il-liġi ġiet varata hawn Malta f'Settembru tal-2013 u l-Gvern Laburista jiftaħar biha għax din tipproteġi liċ-ċittadini li b'kuraġġ u determinazzjoni jikkundannaw u jesponu atti ta' korruzzjoni. Għaddew issa 12-il sena u din il-protezzjoni ingħatat biss fil-każ kontra Anthony De Bono, ir-raġel ta' Giovanna De Bono, ban ta' persekuzzjoni politika u li waslet għar-riżenja tad-deputata u bir-raġel tagħha li kien ippruvat innoċenti. Fl-istess ħin però, dwar skandli maġġuri ta' korruzzjoni li jinvolvu uffiċjali ewlenin tal-gvern, inkluż il-Prim Ministru stess, ftit li xejn smajna b'riżenji u qatt ma ingħatat protezzjoni lil dawk li xtaqu jitfgħu dawl fuq dan il-ħmieġ. Meta fl-aħħar tal-2021 il-Gvern Malti ippubblika abbozz biex jemenda din il-liġi, ma għamel ebda tip ta' konsultazzjoni minkejja appelli pubbliċi ta' Repubblika, kif ukoll minn kritika qawwija tal-Ombudsman li fir-rapport annwali tiegħu esprima diżappunt li ma ġiex ikkonsultat dwar emendi li joltu direttament l-uffiċċju tiegħu. Mhux aċċettabbli li l-protezzjoni tal-informaturi diġi deċiża minn uffiċjali li jaqgħu taħt il-Ministri. Għax dawn l-uffiċjali flok jipproteġu lix-xhieda, jipproteġu lill-Ministri. Infatti kien hemm min kien lest jixed u ġie meddet b'konsegwenzi materjali jekk jikxef xi informazzjoni li tista' tagħmel ħsara lil min hu korrott. Kif nistgħu nippretendu li l-liġi tal-whistleblower titħaddem kif suppost? L-istess rapporti tal-Unjoni Ewropea dwar is-saltna tad-dritt f'Malta tal-2020 u l-2021 jisħu fuq il-fatt li l-liġi tal-protezzjoni għall-informaturi ftit li xejn kellha impatt f'Malta. Ftakru fil-każ ta' Marija Efimova, waħda mis-sorsi ta' Daphne Caruana Galizja, li kellha saħansitra taħrab minn Malta għax kixfet ftit mill-ħmieġ tal-Pilatus Bank. Din l-istess persuna li ingħatat rikonoxximent mill-Blueprint for Free Speech għal kuraġġ li wrid fix-xhieda tagħha, f'Malta ma kienx meqjusa eliġibbli għal protezzjoni ta' whistleblower. Anzi, l-awtoritajiet Maltin baqgħu jiġru warajha anka barra minn pajjiżna. Ftakru fil-każ ta' Jonathan Ferris, ex-spettur tal-Pulizija li speċjalizza fuq każi ta' frodi u li tkeċċa mill-FIU f'Ġunju tal-2017 ftit wara li jingħata dan l-inkariku. Ferris talab lill-Avukat Ġenerali biex jingħata status ta' whistleblower, status li ovvjament ma ingħatalux għaliex il-Gvern sostna li biex whistleblower jingħata protezzjoni irid l-ewwel jiżvela l-informazzjoni u mbagħad jiġi protett. Jonathan Ferris għandu informazzjoni dwar atti ta' korruzzjoni, ħasil ta' flus u abbuż ta' poter li twettqu minn uffiċjali għolja tal-Gvern, iżda nifhmu wkoll li ma jistax jikkollabora mal-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet ġudizzjarji qabel jingħata protezzjoni minħabba li jpoġġi lilu nnifsu u l-familja tiegħu f'riskju ta' riperkussjonijiet. Malta hi mmexxija minn gvern li jiftaħar bil-liġijiet li ħarsu d-drittijiet taċ ċittadini, iżda fil-prattika dan hu kliem fieraħ. Għaliex din il-liġi fit-12 sena intużat biss darba u għal skop malin. F'passat aktar qrib, nersqu iktar lejn il-preżent. Infakkarkom li l-libertà tal-espressjoni ġiet maħluqa u fgata bid-deċiżjoni infami tal-impossibilità li jsiru inkjesti ġudizzjarji. Kif ukoll bil-pressjoni, u li din rajnija propja fil-ġimgħat li għaddew, bil-pressjoni li l-awtoritajiet jagħmlu biex jiskopru is-sorsi li waslu biex aħna bħala ċittadini inkunu nafu x'irriżulta mill-inkjesta dwar il-Pilatus Bank.
L-istess pulizija ammettew li dak li qal Robert Aquilina u tassew dak li hemm fir-rapport tal-inkjesta. Huma stess għaluha. Iġifieri, xtejt l-inkjesta, x'kien ir-rapport? L-istess pulizija ammettew għadi. Iġifieri li il-maġistrat Ian Farrugia sostna li hemm biżżejjed provi biex jittieħdu passi kontra 5 persuni uffiċjali tal-Pilatus Bank. Iżda, sfortunatament f'pajjiżna, għall-Pulizija u għall-Avukat Ġenerali u ferm aktar importanti li jsibu kif il-kontenut tal-inkjesta wasal ant Robert Aquilina milli li jitresqu l-kriminari li ħasslu il-flus maħmuġin tagħhom f'pajjiżna. Għandna awtoritajiet li mhux biss ma jaħdmux favur is-sewwa, il-ġustizzja u l-verità, iżda li saħansitra jagħmlu minn kollox biex jostru il-korruzzjoni u jostakolaw il-ġustizzja. Inħoss li fl-aħħar parti tad-diskors tiegħi nixtieq nesprimi sodisfazzjon għal fatt li dawk li kienu involuti materjalment fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u Carmel Kirkop ġew ikkundannati ħabs għal-omorom. Il-ġlieda tagħna favur il-ġustizzja għall-assassinju ta' Daphne bdiet ta' il-frott, però tkompli b'qawwa, b'insistenza u b'determinazzjoni. Mas-saqajn għatanna il-mandanti tal-assassinju barbariku ta' Daphne, dawk li l-aktar kienet tesponi l-korruzzjoni tagħhom u li bla dubju mhumiex anqas kriminali minn dawk li spiċċaw għal-omorom il-ħabs. Qatt ma tista' ssir ġustizzja sħiħa mal-familjari tagħha. Iżda żgur dan hu pass il qudiem. Il-familja imfarka mhux se terġa' qatt tħaddan din l-eroj li l-mafja ta' pajjiżna ħasditilha ħajjitha. Iżda l-eżist tagħha u aħna lkoll li ammirajna dejjem il-kuraġġ tagħha, id-determinazzjoni tagħha, il-kapaċità u l-imħabba tagħha għal dak li hu sewwa, neżiġu li dak li hi esponiet u kkundannat jiġi ikkundannat mill-qrati tagħna. Nittama li din it-traċedja iġġib magħha libertà tal-espressjoni u ġurnaliżmu aktar ħieles minn xkiel oppressivi u antidemokratiċi. Il-ġustizzja għal Daphne nilħquha meta jirnexxilna niżradikaw il-klima ta' impunità li ħakmet lil pajjiżna. Dawk li materjalment ikkawżaw il-mewt tagħha qegħdin il-ħabs. Iżda min qiegħed jerfa' r-responsabbiltà għal klima ta' impunità li ħoloq l-Istat Malti u li wassal għal dan l-assassinju infami. Għaddiet ġimgħa mit-tmiem tal-proċess u min hu tassew responsabbli għal dan l-assassinju baqa' dej business as usual. Fl-ebda parti tad-dinja demokratika ma kien jiġri hekk. Però nista' nassigurakom li l-leħen, l-ideat, il-kundanni ta' Daphne ħajjibqgħu jidwu f'kull parti ta' pajjiżna. Bħal kif ġara fit-30 sena li ħadmet fil-qasam tal-ġurnaliżmu u kompla f'dawn l-aħħar 7 snin. U dawk li ridu jeliminawha ħajjibqgħu iħossuhom ippersegwitati minna. U l-prova ċara ta' dan ħarsu lej il-memorial, dak li jiġri
mill-ġrieden u l-wurdin bil-lejl, jiġu bil-lejl għax ma jistawx jorqdu, ma jistawx joħorġu minn dik nightmare li jgħixu inħabba Defni. U Defni ħattibqa tippersegwitom ħajjithom kollha. Giovanni Falcone kien isostni hekk li uomini passano, ma le idee restano e camminano sulle gambe degli altri uomini. Dak huwa id-dmir tagħna. Li l-idejat ta' Defni ikomplu jieħdu il-ħajja permezz tagħna. U ta' dawk kollha li jixtiequ jaraw li pajjiżna ma jibqax immexxi mill-mafja. Aħna konna hawn, qegħdin hawn u ħanibqgħu hawn. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzjakom kollha tal-li ġejtu tal-iskumdità, però nixtieq nirringrazzja wkoll in-nies ħbibna tal-Karmnu, tal-paċenzja li ħadu bina u li pruvaw kemm jista' jkun ma jagħmlux ħoss metra konna hemm. Naħseb li ħaqhom ċabċipa. U anki dawk ta' Festivals Malta, right? Mela, u ta' Heritage, anyway, mela, issa san kantaw il-linnu Malti, pero qabel ma nkantaw, nixtieq ngħidilkom ħaġa. Importanti li tiftakru li id-darba li ġejja ikun hemm il-festa tal-Karmnu. Jiġifieri bħala rispett għan-nies tal-festa, aħna sa nagħmlu l-Vigil tagħna fil-5 ta' wara fl-ofsinhar, għax fil-5:30 jibda l-marċ. Jiġifieri inkunu għaw taħt fid-del, imma sa nibdew fil-5 minflok bħas-soltu fis-7. Ħudu paċenzja anki bħala rispett il-nies li rispettaw lilna. Grazzi. Issa nkantaw l-innu Malti. Grazzi.